En cuanto la nieve se retira y la huerta vuelve a asomar, el ajo de invierno entra en una fase decisiva. Por fuera parece que apenas despierta, como si sacara la punta con timidez, pero por dentro se pone a trabajar con una urgencia enorme. Y es el momento en que reconstruye raíces, reanuda la circulación de savia y decide, sin hacer ruido, si más adelante formará una cabeza grande y compacta o si cuidara en dientes pequeños, flojos y de poca guarda. La diferencia casi siempre no está en la suerte en tener mano, sino en entender que le está pasando al ajo en esos primeros días de primavera y dar justo lo que necesita. En antes en después, en de más en de menos. En este arranque el ajo no compite con nadie en altura, compite en energía. Sale del invierno con reservas contadas y con un suelo que todavía está frío por dentro, aunque el sol ya caliente la cara. En tierra fría, las raíces trabajan lento, como con guantes puestos. El fósforo y varios micronutrientes se mueven poco, y la planta lo nota. Por eso a menudo se ven hojas con la punta pálida o amarillenta. No es un capricho, es una señal. Si en ese punto se lo deja, ver si arranca solo. El ajo se pasa días defendiendo lo poco que tiene, gastando fuerzas en aguantar las noches frías, en lugar de construir el aparato de hojas que después alimentará la cabeza. Y aquí conviene recordar una regla sencilla. De esas que se cumplen casi siempre en la huerta, cuanto más sano y abundante si el manojo de hojas, más alimento se fabrica arriba y más peso se guarda abajo. Las hojas son la fábrica y la cabeza es el almacén. Si la fábrica arranca tarde, el almacén se lina poco. La primera ayuda de primavera, entonces, no es un lujo en un, por si acaso. Es el empujón que pone en marca el reloj biológico del ajo cuando más falta lo hace. El nutriente que en este momento manda es el nitrógeno, porque el ajo lo usa para levantar hoja verde fuerte, de color intenso, con buena elasticidad. Pero ese nitrógeno tiene que llegar en una forma que funcione incluso con el suelo todavía fresco. Por eso, cuando se busca un efecto rápido y seguro, se recurre a fertilizantes minerales de disolución fácil, de los que bajan al bulbo con el riego y se ponen a disposición de la raíz sin depender tanto de bacterias activas. Aquí la prudencia vale más que el entusiasmo, porque el exceso en tierra fría no perdona. Un aporte demasiado cargado puede ablandar tejidos, hacer que el cuello se debilite, favorecer pudriciones y abrir la puerta a hongos justo cuando la planta está sensible. La idea no es engordar al ajo a la fuerza, sino despertarlo con una dosis medida, amable, que lo empuje sin desbordarlo. La forma práctica de hacerlo es preparar un tubo de agua reposada, templada, que no esté recién sacada helada del pozo, y dissolver una medida pequeña y razonable de un nitrógeno rápido, como urea o un nitrato apropiado para huerta, en una cantidad que no queme. Se riega con calma, apuntando el espacio entre hileras para que el alimento se infiltre hacia la zona de raíces y no quede sobre el cuello. Y siempre sobre suelo moderadamente húmedo, nunca sobre barro. Si la parcela quedó empapada con el deshilo y el pesar es siente como esponja que es hund, conviene esperar a que ore un poco. A veces la mejor decisión es dejar pasar un par de días de viento y sol, porque encharcar en primavera es invita a los problemas. Antes de cualquier riego nutritivo, una acción sencilla cambia el panorama. Un aflejado superficial, cuidadoso, sin clavar hondo, solo lo suficiente para romper la costra y dejar entrar air. Ese oxígeno despierta la vida del suelo. Ayuda a que el agua se reparta mejor y evita que la humedad se quede estancada. También hace que el sol temple la capa superior más rápido. Esa combinación, y de beza, liquida el ajo parte del estrés fisiológico. Y otra cosa importante,
En este momento temprano, los purines pesados, el estirco fresco o los concentrados orgánicos densos no son la mejor respuesta. No porque lo orgánico sea malo, sino porque el suelo todavía no tiene el ritmo microbiano de pleno calor. La materia orgánica necesita que las bacterias trabajen para transformarla en alimento disponible, y con frío la transformación es lenta. Si ese fuerza con algo demasiado fuerte, ese puede provocar fermentación donde no conviene, exceso de humedad y un ambiente perfecto para pudriciones. Lo orgánico es valioso, pero cada cosa es su tiempo. Una vez que el ajo recibe ese primer empujón y empieza a verse más firme, con el verde recuperándose, liga el momento de apoyar el sistema de raíces y la salud general de la planta con una nutrición más inteligente, más de fondo. Aquí hay preparados que no alimentan como un fertilizante, pero ayudan al ajo a salir del letargo con menos golpes. Uno de los más usados en la huerta tradicional, por su seguridad y por lo bien que acompaña los cambios bruscos de clima, es el ácido succínico. No es magia ni un milagro instantáneo. Funciona como un adaptógeno, ayuda a la planta a respirar mejor, a manjar el esters y a provocar lo que ya hay en la tierra. En un inicio de primavera húmedo y frío, ese apoyo puede marcar diferencia, porque fortalece membranas celulares y hace que la raíz se vuelva más eficiente absorbiendo agua y microelementos. Se prepara disolviendo primero el producto en un poco de agua templada para que no queden grumos en el sedimento, y luego se completa con más agua hasta lograr un riego suave. Lo ideal es aplicarlo cuando la tierra ya tomó algo de sol, en esas horas en que la superficie no está helada y la vida del suelo responde mejor. Este tipo de riego no reemplaza la comida real, pero construye una base, como un energético, que pone a trabajar al sistema sin agredirlo. Después de unos días, el cambio suele notarse en la hoja, más turgente, más erguida, con ese verde que es visano y profundo. Y bajo tierra ocurre lo más importante, aunque no es vea. Aparecen más palilos radicals, aumenta el área de absorción y el ajo se hace más resistente a enfermedades típicas de primavera, cuando la humedad y los descensos nocturnos hacen de las suyas. Si el clima acompaña y el ajo ya muestra respuesta, ese puede sumar una ayuda biológica que muchos hogares rurales conocen bien por lo fácil y económica, la levadura. La levadura, bien usada, no es un fertilizante en el sentido clásico. Es un activador de la microbiología del suelo. Aporta compuestos que despiertan bacterias útiles, favorece un entorno más vivo en la zona de raíces y puede mejorar la disponibilidad de ciertos nutrientes que ya están en la tierra. Para preparar un riego de este tipo se usa agua tibia, agradable al tacto, nunca hirviendo en el helada, porque la levadura es un organismo vivo y se estropea con extremos. Se disuelve la levadura, se añade un poco de azúcar para iniciar la fermentación y se deja reposar hasta que se vea espuma y actividad. Luego se diluye en un tubo de agua y se aplica fresco, el mismo día, porque guardarlo demasiado tiempo lo vuelve agrio y puede alterar el equilibrio del suelo. En huertas donde se usan humados o extractos húmicos, combinarlos con esa fermentación suave suele dar un empujón muy redondo. Los humados ayudan a que los nutrientes viajen mejor hacia raíces debilitadas y la levadura anima la vida microbiana. El resultado buscado no es solo un crecimiento rápido de hoja, sino una planta con raíces más extendidas, con mejor defensa natural, capaz de sostener el crecimiento sin enfermarse. A los pocos días de una aplicación bien hecha, el ajo suele enderezarse, como si tomara postura. Aparecen hojas nuevas con más decisión y el conjunto se ve más parejo. Pero aquí conviene mantener la cabeza fría. El objetivo es una progresión estable. En primavera es fácil caer en la trampa de caer acelerar todo con más dosis.
CSE recarga demasiado el nitrogeno, el ajo puede crecer con tejidos blandos, acuosos, vulnerables. Esa planta se vuelve un imán para patógenos del suelo, para pudriciones y para problemas como fusariosis y otras enfermedades que aprovechan cualquier debilidad. Un ajo sobrealimentado en la parte aérea, con raíces todavía cortas, se queda sin equilibrio. Se esfuerza por sostener hojas grandes sin tener como abastecerlas. Y entonces aparecen puntas quemadas, amarillos raros y un desarrollo irregular que al final se pega en la cabeza. En cambio, un manejo moderado, con riegos templados y aportes métodos, le permite construir la fábrica de hojas sin romper la estructura del tejido. Un recurso interesante para quienes quieren un nitrogeno suave y, además, un pequeño efecto repelente de ciertas plagas del suelo es el amoníaco doméstico en concentración adecuada. Siempre el que se consigue en farmacia o uso doméstico, usado con mucha mesura y bien diluido. En la huerta se emplea como fuente de nitrogeno de rápida asimilación en dosis pequeñas y como olor que incomoda algunos visitantes no deseados del suelo. Se mezcla en un tubo de agua y se puede acompañar con humados para hacerlo más amable. La clave es la palabra diluido. Aquí más que en ningún lado, pasarse de fuerte es un error serioso. El amoníaco irrita tejidos SISEUSA concentrado, y en lugar de ayudar puede quemar puntas y estresar la planta. Usado con cabeza, puede ser un apoyo puntual, no una rutina constante. Y siempre con el mismo cuidado de antes. Agua templada, suelo con buena aeración, riego en la zona de raíces sin mover de más el cuello. El agua, de hecho, merece un capítulo en la mente aunque no se diga en voz alta. Regar temprano en primavera con agua helada, recién sacada del pozo, es como echar un balde de susto a la raíz. El ajo lo siente y se frena. Por eso conviene leaner los recipientes y dejarlos reposar, que el agua pierda el filo del frío. Cuando se riega con agua templada, todo funciona mejor. Las raíces no se bloquean, los procesos bioquímicos no se apagan y el aporte nutritivo realmente se aprovecha. También importa la forma. Un riego fuerte que haga charco es enemigo del ajo en esta etapa. Es mejor un riego suave, que infiltre, que humedezca la franja donde están las raíces y deje el suelo esponjoso, con air. En primavera el ajo agradece constancia más que excesos. Con el ajo ya en marca, el trabajo del campo se vuelve un tejido de pequeñas decisiones. En un mismo patio rural conviven la huerta, los animales, los frutales y la casa. Y lo que se aprende con el ajo se puede aplicar a casi todo. Observar señales, intervenir con medida, no improvisar con químicos fuertes cuando el organismo, si planta o animal, está débil. En el gallinero, por ejemplo, ocurre algo parecido. Para que el plumage se vea brillante, parejo, con un color vivo y una textura que se nota sana, no alcanza con dar solo grano. El brillo auténtico se construye con grasas buenas y con pigmentos naturales. Semillas como linaza o sésamo, en cantidades pequeñas y regulares, aportan ácidos grasos que se reflejan en plumas más lacadas, más pulidas. Y verduras como la zanahoria o el pimiento rojo, ofrecidas picadas y frescas, aportan carotenoids que ayudan a intensificar la pigmentación. En época de muda, cuando el ave está fabricando pluma nueva, el cuerpo trabaja a toda máquina y necesita nutrientes reales, no promesas. Ali lo simple funciona. Variedad, constancia y alimento limpio. Un avenue bien nutrida no solo se mejor, también enferma menos y soporta mejor los cambios de clima, igual que el ajo bien arrancado soporta mejor una primavera capricosa. En los frutales también se ve la lógica del equilibrio. Muchas veces se busca una copa grande solo a base de abonados y riegos superficiales, y la planta responde con ramas, sí,
pero con raíces perezosas, concentradas arriba. Luego liga el verano seco o un viento fuerte y se nota la fragilidad. El manejo fino está en invita a las raíces a explorar profundo, a construir una arquitectura estable. Eso es y consigue con riegos más espaciados pero bien hechos, que humedezcan abajo y no solo la capa superficial, y con un suelo que no esté compactado. Donde se pueda, ayudar con materia orgánica y madura, con acolchado que conserve humedad sin encharcar, y con aliados como las mycorrhizas, que son hongos beneficiosos que hacen red con las raíces y aumentan la capacidad de absorber agua y nutrientes. Y es una asociación silenciosa, como un buen vecino que no es y pero siempre está. En un campo o una quinta, también es y convive con productos que exigen respeto. Fertilizantes nitrogenados, sales, concentrados. Todo eso puede ser útil en manos cuidadosas y peligroso en manos apuradas. La regla es simple: almacenar seco, ventilado, lejos de fuentes de calor, lejos de niños y animals, y nunca mezclar cosas por ocurrencia. Hay sustancias que, mal guardadas o húmedas, se degradan y desprenden gases irritantes. Esos vapors atacan ojos y vías respiratorias con rapidez. En el trabajo rural, donde a veces se improvisa por costumbre, conviene cortar con esa costumbre. Guantes cuando corresponde, ventilación real, y una disciplina básica de no respirar encima del producto, de no usar envases sin etiqueta y de no juntar químicos, para que rinda más. La huerta y el corral no perden descuidos, y la salud es una sola. En la casa, el amoníaco también tiene su lugar, sobre todo para limpiar vidrios, espejos y superficies grasosas, porque corta la grasa y evapora sin dejar tanta marca. Pero la misma palabra de antes es y repite, respeto. Se usa con air, con ventanas abiertas, sin mezclarlo con otros limpiadores que pueden generar vapors dañinos, y sin acercarlo a la cara como si nada. La gente de campo siempre ha tenido remedios y recursos a mano, y algunos funcionan, pero hay que usarlos con juicio. Incluso ese uso clásico del amoníaco para reanimar a algún descompuesto se hace con muchísima cautela y a distancia, porque el objetivo es un estímulo breve, no una quemadura en la nariz ni un espasmo en la respiración. En un entorno rural, donde a veces el centro de salud queda lejos, la prudencia vale más que el apuro. Y en el patio, la defensa del cultivo puede ser igual de inteligente sin recurrir a químicos agresivos. La naturaleza y trae sus barreras, solo hay que ordenarlas. Plantas aromáticas y flores de olor fuerte, como los tejidos o la calendula, funcionan como un cerco invisible que confunde muchos insectos. Asociar cultivos también ayuda. Cerca de la zanahoria, la cebolla puede reducir la presencia de ciertas moscas, y junto a la cebolla, la zanahoria puede equilibrar el ambiente con su propio aroma. Y cuando aparecen plagas insistentes, infusiones concentradas de plantas amargas como ajenjo o tanecito, aplicadas con moderación, crean un ambiente poco agradable para los invasores sin envenenar el suelo. No se trata de erradicar toda vida, porque un suelo sano es un suelo lleno de vida. Se trata de inclinar la balanza a favor de lo útil. Al final, todo este trabajo, desde el ajo hasta el galinero y los frutales, es parece más de lo que parece. La clave está en arrancar la temporada con calma y con método. Aflojar el suelo para que respire, regar con agua templada, alimentar con medida, estimular sin forzar, y entender que los grandes resultados suelen venir de decisiones pequeñas tomadas en el momento correcto. El ajo, cuando se lo acompaña, responde con un verde vigoroso y una raíz que se expande sin miedo. Y más adelante, cuando el sol ya aprieta y el ciclo avanza, esa planta que se construyó fuerte desde el principio transforma su hoja en una cabeza pesada, seca por fuera, firme por dentro,
De aces ese garden y duran, y que en la cocina hulen a trabajo bien hecho y a campo bien cuidado.